హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ pavani talks. ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చూసాము అని అంటే డేటా టైప్స్ ఇన్ SQL చూసాము. సో వీ హ్యావ్ 5 డేటా టైప్స్ ఇన్ SQL. Those are char data type, varchar data type, date data type, number data type, and fifth one large objects. సో ఈ క్యార్ అండ్ varchar డేటా టైప్స్ అనేవి మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కంప్లీట్ చేసాం. ఎవరైనా ఆ వీడియో కనుక చూడకపోతే లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, వెళ్ళి చూడండి. అండ్ ఈరోజు క్లాస్లో మనం డేట్, నెంబర్ అండ్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా టైప్స్ అనేవి చూద్దాం. సో డేట్ డేటా టైప్. ఈ డేట్ డేటా టైప్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే డేట్ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఈ డేట్ డేటా టైప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో syntax of date data type is just date. సో మనకి SQL ఆర్ Oracle SQLలో 2 డేట్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి DD, మంత్, YY. సో ఎగ్జాంపుల్ 01 November 21. And second format DD month, YYYY. So example 01 November 2021. So these are the 2 date formats in date data type. And next, fourth data type in SQL is number data type. ఈ నెంబర్ డేటా టైప్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అని అంటే టు స్టోర్ న్యూమరిక్ వాల్యూస్. సింటాక్స్ number of precision, scale. Examples for scale and precision. నెంబర్ ఆఫ్ 2 అనేది మనం తీసుకుంటే we have to store 2 numbers అన్నమాట. So like
plus or minus 99. And second, నెంబర్ ఆఫ్ 5,4 తీసుకుంటే మనకి 5 నెంబర్స్ ఉండాలి అండ్ 4 అనేది డెసిమల్ వాల్యూ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ. సో నెంబర్ ఆఫ్ 5 కాబట్టి 5 నెంబర్స్ అండ్ మనకి 4 అనేది స్కేల్ కాబట్టి స్కేల్ అంటే డెసిమల్ వాల్యూ. సో ఆఫ్టర్ 4 digits we have to place decimal. Number of 2,1. So 2 numbers and 1 కాబట్టి ఒక పాయింట్ తర్వాత మనం డెసిమల్ ప్లేస్ చేసుకోవాలి. సో దిస్ డేటా టైప్ ఇన్ SQL. ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఈ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్లో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి క్యారెక్టర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్, క్లాబ్ అండ్ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్, బ్లాబ్. సో ఫస్ట్ వన్ క్యారెక్టర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఈ క్యారెక్టర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాము అని అంటే టు స్టోర్ ద క్యారెక్టర్స్. ఈ క్యారెక్టర్ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మనం అప్ టు 4 GB సైజ్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ సెకండ్ వన్ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఎందుకు యూజ్ చేసుకున్నాము అంటే టు స్టోర్ బైనరీ వాల్యూస్. వేట్ బైనరీ వాల్యూస్. సో ఈ బ్లాబ్ ఆబ్జెక్ట్లో మనం ఇమేజ్ యొక్క బైనరీ వాల్యూస్, వీడియోస్, MP3, MP4, డాక్యుమెంట్స్ బైనరీ వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్ ఇన్ SQL. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియోకి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. నేను నెక్స్ట్ వీడియో అనేది దానికి ఆ డౌట్ క్లియర్ చేయడానికి చేస్తాను. అండ్ ఈ వీడియోకి సంబంధించిన మెటీరియల్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. సో ఆ నోట్స్ అనేది మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.